So today we'll discuss about how to configure a gateway. So what are the steps we need to use to configure the gateway and how we can use it to refresh our data set or refresh our data set which is hosted in a Power BI service. Okay. So before going that, just I want to go with one more time, just want to understand. So as I said yesterday, I started with understanding about the gateway, right? So we started with understanding the gateway is a service which is acting as a service which will help you to shift the data or move the data from on-premises data sources. And like the data sources which are hosted in our local data centers or local servers lo unna data ni తీసుకొచ్చి, so you want to move them into the cloud services. That is where we are trying to understand, right? When you see this diagram, we can easily understand, right? So on-premises sources like SQL server అయి ఉండొచ్చు, so analysis services అయి ఉండొచ్చు, other data sources, whatever it may be. You are using a gateway as a Majlo, if you are using it as a link, so you are trying to push the data from on-premises and pushing into cloud sources and a two-way communication and bringing the data from here and pushing it into the cloud services and where we have hosted our Power BI. సో క్లౌడ్ లో ఎక్కడైతే మన పవర్ బిఐ హోస్ట్ అయినాయో రిపోర్ట్స్ అక్కడికి మన డేటాని పుష్ చేయాలి. సో యూ వాంట్ టు పుష్ ది లేటెస్ట్ అండ్ రిఫ్రెష్ డేటా ఇన్ టు ద క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ పవర్ బిఐ. సో విల్ ట్రై టు యూజ్ ఎ గేట్వే యాజ్ ఎ బ్రిడ్జ్ ఆర్ ఎ సర్వీస్ విచ్ విల్ స్టోర్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ టు ద డేటా సోర్స్. ఒక డేటా సోర్స్ కి సంబంధించిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అన్ని కూడా దాంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఒక పర్టికులర్ షెడ్యూల్ టైం కి దాన్ని మనం షెడ్యూల్ చేసి we can always push the data from on-premises to the cloud sources. Okay, so first of all what we'll try to do, so first of all what we need to do when you try to start with the Power BI gateway. So Power BI gateway start cheyali ante, if you want to use the Power BI gateway or on-premises gateway which is a enterprise gateway. Yesterday we talked about personal mode and on-premises mode which మాట్లాడుకున్నాము. So we always prefer the on-premises gateway which is an enterprise gateway where multiple users can configure their data sources in that enterprise gateway అని చెప్పాం. So first of all gateway use చేయాలంటే first step ఏం చేయాలి? So first step I want to say is you need to install the gateway. So అంటే like if you have not installed it, you need to install the gateway. So first step is we need to install the gateway. Need to install the gateway in the server. Install the gateway which is downloaded. అంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసిన gateway ని you need to download it and you need to install it. Gateway that is ఏం gateway అండి? On premises gateway. So first we need to install the on-premises gateway. So first you need to install the on-premises gateway which is downloaded. ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? డైరెక్ట్ గా, so you can download it from the service. So as I showed you yesterday, right? So there is a service lo manaki ekkada unnadi, so downloads an option ఉంది where you can go to data gateway. So when you go into the data gateway an option ni click chesina ventane, so it will be hosted here. So where you need to download the standard mode, not the personal mode. Personal mode is not used for our purpose, so we need to always use a standard mode. So student is, so this is where it was trying to say the like మీరు కాంటాక్ట్స్ చెప్పాలి అంటే ఎవరికైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నా కూడా ఇట్స్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఇక్కడ లెటరింగ్ అంతా ఇచ్చారు. కనెక్ట్ టు ది ఆన్ ప్రెమిసెస్ డేటా సోర్సెస్ విత్ ది పవర్ బిఐ గేట్వే. Keeping your dashboards and reports up to date by connecting the on-premises data sources will need to move the without needing a moving of data. So query large data sets, take the advantage of the investment, greater flexibility. So what he was trying to say, if you want to keep up to date of your reports and dashboards, you need to configure these gateways. That is the reason we came here. సో మీరు డౌన్లోడ్ చేయాల్సింది ఏంటి? సో వేర్ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్. సో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో ఇన్స్టాలేషన్ ఇస్ ద బేసిక్ స్టెప్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డూ. సో యాజ్ ఎ సెట్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రీ రిక్వెసైట్, రైట్? ప్రీ రిక్వెసైట్స్ అంటే అట్లీస్ట్ మనం డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ there should be at least a minimum of some prerequisites are there which is always helpful because to perform good అంటే లైక్ మీ గేట్వే పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ పెర్ఫార్మ్ వెరీ వెల్. సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ అ మినిమం ప్రీ రిక్వెసైట్స్ పెట్టాడు. ప్రీ రిక్వెసైట్స్ అంటే లైక్ he was trying to say that at least 8 core CPU ఉండాలి, 8 GB ర్యామ్ ఉండాలి సిస్టమ్ లో, అయితే ఇట్ విల్ బి మోర్ పర్ఫెక్ట్, అంటే మోర్ బాగా పనిచేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో సజెస్ట్ దట్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ నెట్వర్క్ విచ్ ఇస్ ఆన్లైన్. ఎప్పుడు కూడా నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి రాదర్ దాన్ వైఫై డివైసెస్, బికాస్ గేట్వే అనేది కంప్లీట్ గా నెట్వర్క్ మీద డిపెండ్ అయ్యి
కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఆల్వేస్ యువర్ నెట్వర్క్ షుడ్ బి గుడ్. సో గుడ్ ఉండాలి అంటే లెట్ ఇట్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ ఏ సర్వర్ విచ్ ఇస్ ఆన్లైన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్. బికాస్ గేట్వే అనేది షట్ డౌన్ అయింది అంటే మీ డేటా సెట్స్ రీఫ్రెష్ అవ్వవు. ఓకే, గేట్వే ఎప్పుడు ఆన్లైన్ లో ఉండాలి, ఒక సర్వీస్ లాగా రన్ అవుతూ ఉండాలి. సో అది సర్వీస్ లాగా రన్ అవుతూ ఉండాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఇన్ ఏ సర్వర్ విచ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఆన్లైన్ అండ్ విచ్ ఇస్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ టు ఏ నెట్వర్క్. ఓకే, సో దాని ఇన్స్టాలేషన్ చాలా సింపుల్ అండి. యూ నీడ్ నాట్ టు వర్రీ మచ్ అబౌట్ ఇట్. సో వన్స్ యూ డౌన్లోడ్ దట్, సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన వెంటనే, సో ది వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ది like when you double click on it, it will try to go with this step. First step, it will ask you to install it to your local computer. మీ local computer లో కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, or else you can also install it in a server విత్ అబోవ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్న సర్వర్ లో కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. అరే ఫర్ సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు ట్రై చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీకు మీ లోకల్ సిస్టమ్ లో కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ వర్రింగ్ అబౌట్ ది ప్రీ రిక్వెసైట్స్. ఎందుకంటే యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ విత్ ఎనీ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్స్ లాగా మల్టిపుల్ డేటా సెట్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేయరు కాబట్టి ఫర్ టెస్టింగ్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ టు యువర్ లోకల్ కంప్యూటర్స్. So this is the first step. When you download it, when you click on the exe, so it will try to open this, and this is the first step it will ask you. Yes, obviously ఎక్కడైనా సాఫ్ట్వేర్ లో ఫస్ట్ ఇదే అడుగుతుంది, ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం అనేది. సో when you click on install, it was saying that మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఈమెయిల్ అడ్రస్? ఈమెయిల్ అడ్రస్ అంటే జీమెయిల్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కాదు. సో విచ్ ఇస్ ద ఈమెయిల్ అడ్రస్ విచ్ యూ ఆర్ ఓపెనింగ్ విత్ ద పవర్ బిఐ సర్వీస్, అంటే పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం కదా. So this is the email address you need to provide. So email address which where you are opening daily with the Power BI service. So let's say నేనైతే ఈ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తాను, మీరైతే మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న ఈమెయిల్ అడ్రస్ వేర్ వీఆర్ ఓపెనింగ్ విత్ ద పవర్ బిఐ సర్వీస్. సో ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ, ఆర్ యూ రిజిస్టరింగ్ ఏ న్యూ గేట్వే ఆన్ దిస్ కంప్యూటర్? ఎస్. So I want to register it as a new gateway. So there is a two options ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. So you can migrate the existing one or you want to register it as a new gateway. So existing one నేను టేక్ ఓవర్ చేయట్లేదు, రికవరీ చేయట్లేదు. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్ as a new gateway. I'll try to install. ఎస్టర్డే కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాము, లెట్స్ సే నాకు చాలా నెంబర్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్ ఉన్నాయి అనుకుంటే we can install multiple gateways as well. So there is an option to install multiple gateways. అంటే సింగిల్ గేట్వే ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే దీన్ని ఎలా కూడా అడగచ్చు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో. సో డూ యూ like can we install multiple gateways into a single computer? Yes, provided if it has a computer has a good set of configurations కానీ good RAM size and as well as network ఉంటే multiple gateways కూడా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. So you need not to have always a single gateway for all the data sources. So you can also install multiple gateways where you can say that register as a new gateway. So once you click on it, it will ask you to keep a name for your gateway. సో ఈ గేట్వే నేమ్ అనేది మీరు జనరిక్ నేమ్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, మేక్ ఇట్ మోర్ పర్ఫెక్ట్ నేమ్ బికాస్ ఈ గేట్వే నేమే మనకు కనిపిస్తుంది అన్ని చోట్ల. సో మేక్ ఇట్ మోర్ రీడబుల్ వే, అంటే లైక్ ఏబిసి డిఈఎఫ్ లాంటివి కాకుండా when you are installing, make it more public, like say it as a like a complete gateway, like I could say that name కొంచెం బాగా పెట్టండి. Like I could say you need to name it very correctly, like we are installing for server అనుకోండి, server underscore gateway name పెట్టచ్చు. సో సర్వర్ నేమ్ తోటి పెట్టచ్చు. ఆర్ ఐ కెన్ సే దట్ పవర్ బిఐ జనరల్ గేట్వే ఫర్ అలాగా, లైక్ సంథింగ్ లైక్ వెరీ generic name పెట్టండి so that everybody can understand what is the gateway name. And you need to give the username and password. Sorry, username కాదు, password. మీరు ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయాలి, 8-digit పాస్వర్డ్ ని. సో మేక్ ఇట్ యువర్ పాస్వర్డ్ వెరీ సింపుల్, అంటే లైక్ ఐ కుడ్ సే దట్ విచ్ ఈస్ ఈజీ రిమెంబరబుల్. సో ఏదైనా ఈజీగా రిమెంబర్ అయ్యేదట్టు తీసుకోండి, లైక్ ABCD 1 2 3 4 5, బికాస్ జస్ట్ టు ఎన్క్రిప్ట్ యువర్ డేటా. అంటే ఎన్క్రిప్ట్ చేయడానికి ఏంటంటే మీ దీంట్లో మీ స్టోర్ చేసే లైక్ డేటా అంతా కూడా ఎన్క్రిప్ట్ అవడానికి మీకు ఒక రికవరీ పాస్వర్డ్స్ క్రియేట్ చేయమంటున్నాడు. సో జస్ట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ పాస్వర్డ్. ఫస్ట్ ఒక పాస్వర్డ్ అనుకుంటే దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి, అంతే, దట్స్ ఇట్. సో యూ నీడ్ టు గివ్ ద నేమ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 అయితే మినిమం క్యారెక్టర్స్. మళ్ళీ 1 2 3 4 5 6 8 ఇచ్చారంటే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ విల్ సీ ద పాస్వర్డ్ ని జస్ట్ రికవరీ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి, మీరు నేమ్ ఇవ్వాలి. అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ యువర్ గేట్వే అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది అనేది కూడా చూపిస్తుంది. వీ విల్ యూస్ ద రీజన్ టు కనెక్ట్ యువర్ గేట్వే టు క్లౌడ్ సర్వీస్, వెస్ట్ సెంట్రల్ రీజన్. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ విచ్ ఆర్ సపోర్టింగ్ యువర్ గేట్వే. సో క్లౌడ్ లో అది ఇట్ విల్ ట్రై టు పుల్ ఫర్ ద, ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది మీ గేట్వే ఎక్కడ హోస్ట్ అయ్యింది అనేది కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ స్టెప్స్. వాట్ ఈస్ ద స్టెప్? మీరు డబుల్ క్లిక్ చేస్తారు, సి డ్రైవ్, ఈమెయిల్ ఐడి, need this as a new gateway, your name, password, you will get it, and just configure. So configure and got this is the thing you will see.
సో గేట్వే టెస్ట్ గేట్వే అని రాసుకున్నాడు, తన గేట్వే నేమ్ వచ్చి టెస్ట్ గేట్వే డాక్స్. Okay, so that is the gateway of his name of his gateway. So the gateway test docs is online and ready to be used. అంటే మీరు రెడీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు గేట్వేని. సో వేర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ దీస్ ఆల్ ద కంపోనెంట్స్. ఈ కంపోనెంట్స్ అన్నిటికి యూజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకు ఈ కంపోనెంట్స్ అన్నిటికి యూజ్ చేయొచ్చు అంటే బికాస్ యూ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ ది స్టాండర్డ్ మోడ్ గేట్వే విచ్ ఇస్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ గేట్వే. సో విచ్ విల్ సపోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పవర్ అప్లికేషన్స్, నాట్ ఓన్లీ పవర్ బిఏ. సో మనకి ఇంకా పవర్ ప్లాట్ఫామ్ మీద చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, వాటికి కూడా ఈ గేట్వేని యూజ్ చేయొచ్చు. మీన్స్ టు బ్రింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ నుంచి క్లౌడ్ లోకి మూవ్ చేయడానికి గేట్వేని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, గేట్వే అయితే ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. మరి క్విక్ గా గేట్వేని ఎక్కడ చెక్ చేయొచ్చు? సో వేర్ వీ కెన్ ఈజీలీ చెక్ ద గేట్వే. సో దిస్ ఇస్ ద స్టెప్, సేమ్ థింగ్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు షో ఇన్ టు అనదర్ విండో. సో సేమ్ స్టెప్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తారు. సో నేను చెప్పినట్టే, సో ఇట్ వాస్ ట్రైయింగ్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్ ద సేమ్ థింగ్. Okay, so he was trying to download in the same thing. So one step download the gateway, installing. So where it was trying to ask next on premises gateway, it will ask you to take a time for installation. So configuring, so all the setup, sign in. So sign in adutadi, so you will sign in. Next it will ask where you sign in, obviously. So gateway is not found antundi. So configure, so register as a new gateway. So you need to give the gateway name. ఓకే, సో గేట్వే అనేది సెటప్ అయిపోయింది. సో సేమ్ థింగ్, యూ నీడ్ నాట్ టు కన్ఫ్యూజ్ ద స్టెప్స్. సేమ్ స్టెప్స్ నేను ఏదైతే చెప్పానో దాన్ని క్విక్ గా నేను చూపించాను. సో నో నీడ్ ఆఫ్ వర్రింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఇట్స్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. మీరు డబల్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే పాత్ అడుగుతుంది, వేర్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్, అండ్ రికవరీ నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ అడుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ రిజిస్టర్, అండ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద నేమ్ అండ్ రికవరీ key. Okay, once you are done, this is the place where you can see that installation అయిపోయిన వెంటనే gateway is online, ready to use us. Next, what the thing you need to do? So where you need to see this gateway, అంటే గేట్వే అనేది ఎక్కడ మీకు కాన్ఫిగర్ అయింది అంటే లైక్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత అది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అవైలబుల్ ఉంది అంటే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ వెన్ యూస్ గో ఫర్ సెట్టింగ్స్, ఇక్కడ మేనేజ్ గేట్వేస్. సో ఈ మేనేజ్ గేట్వేస్ లో మీకు ఎన్ని గేట్వేస్ ఉన్నాయో అన్ని గేట్వేస్ ని ఇక్కడే చూపిస్తుంది. ఓకే, అంటే ఈ ఈమెయిల్ ఐడి ద్వారా మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, సో దిస్ ఇస్ ద ఈమెయిల్ ఐడి యూ యూజ్ టు ఇన్స్టాల్ ది గేట్వే. సో మీరు గేట్వేని ఇన్స్టాల్ చేసింది ఈ ఈమెయిల్ ఐడికి బట్టి ఉన్నది కాబట్టి ఈ ఈమెయిల్ ఐడి కింద ఎన్ని గేట్వేస్ ఉన్నాయో అన్ని చూపిస్తారు. సో వేర్ యూ విల్ గో ఫర్ మేనేజ్ గేట్వేస్. సో మేనేజ్ గేట్వేస్ చూస్తే నా ఈమెయిల్ కింద ఇన్నిసార్లు నేను గేట్వేస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. నా గేట్వే నేమ్స్ చూసారంటే డిఫరెంట్ గేట్వే నేమ్స్ ఉన్నాయి. Right, so there are different gateway names where you can see that none of the gateway is working because anni offline lo unnai, where you can see that every gateway is having a triangle symbol. So a triangle symbol undi ante, so yellow symbol saying that your gateway is down. Okay, it is not working and it is down, completely down. Okay, so where you could not use it, that gateway, so gateway ni manam use cheyalemu ani. So where you can see that gateway, when I click on the gateway, so now gateway click cheste, it was saying that it is completely down. Or else when I see that there is an error saying that something other thing, none of the gateway clusters are connected. So you can see that the gateway is not having any connection and gateway is offline and could not be reached. So ila triangle symbol ochindi ante, so you need to take care that your gateway is online or not. The gateway online lo unda leda. So because when we are seeing that, ఇక్కడ మనం చూస్తే మన గేట్వే ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు వెంటనే అది ఆన్లైన్ లోకి వచ్చింది. రైట్, సో వెన్ యూ సీ దట్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసిన లాస్ట్ స్టెప్ లో చూస్తే గేట్వే ఇస్ ఆన్లైన్ అండ్ రెడీ టు యూస్. సో ఎప్పుడు కూడా మనకి గేట్వే ఆన్లైన్ లో ఉండాలి. సో గేట్వే ఆన్లైన్ లో ఉండాలి అంటే మీరు గేట్వేని ఓపెన్ చేసి చూసుకోవాలి. సో ఎక్కడైతే మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారో మళ్ళీ సెర్చ్ చేసి గేట్వే ఆన్లైన్ లో ఉందా, లెట్స్ సే ఐ హావ్ ఎ గేట్వే, నా దాంట్లో ఇన్స్టాల్ అయింది గేట్వేది. సో గేట్వే సెర్చ్ చేసి యూ నీడ్ టు ఆల్వేస్ సీ దట్ గేట్వే అండ్ ఇన్వోక్ దట్ గేట్వే. సో జనరల్ గా షట్ డౌన్ అయిపోయినా మన ల్యాప్టాప్ కానీ లైక్ మన సిస్టమ్ కానీ షట్ డౌన్ అయిపోతే గేట్వే ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్లకుండా ఉండాలి అనేది నేను చెప్తున్నాను. అందుకే మీరు ల్యాప్టాప్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఓకే రైట్ నౌ ఇస్ ఓకే, బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ దే విల్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ ఇట్ టు సర్వర్స్. Okay, so this is the place where you can see that manage gateways. So where you can see that there are number of gateways. So ikkada mana oka gateway ni cluster already create ayipindi. So where you can say that mana gateway aithe unnadi. So ee gateway loki next em cheyali. So what is the next step we need to do? So manaki aithe gateway available undi. So where I could say that there is a gateway that is available for us, right? సో మనకి చాలా గేట్వేస్ ఉన్నాయి కానీ దీంట్లో ఏది ఆన్లైన్ లో లేదు. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసింది ఇక్కడ మీకు ట్రయాంగిల్ సింబల్ లేకుండా ఓన్లీ ఇట్ విల్ ట్రై టు షో దట్ ది గేట్వే ఇస్ ఆన్లైన్. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, అంటే చెక్ డౌన్లోడ్ చేసాము, ఇన్స్టాల్ చేసాము. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, యూ నీడ్ టు గో టు మేనేజ్
gateways to see the gateway is online. అది ఎలా చెక్ చేస్తారు అంటే మీ నేమ్ తోటి మీరు ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటారు కదా, నేమ్ ఇస్తారు కదా, నేమ్ మీదకి వెళ్తే ఇట్ షుడ్ నాట్ షో మీ ద ట్రయాంగిల్ సింబల్, ఇట్ షుడ్ బి షోయింగ్ దట్ ఆన్లైన్ లో ఉందా లేదా అని. సో యూ నీడ్ టు సెర్చ్ ఇట్ విత్, దేంతో సెర్చ్ చేయాలండి, సెర్చ్ అండ్ యూ నీడ్ టు సీ, we need to see with the gateway name. So gateway name to chudali. So gateway name, it is important to see with the gateway name. Third one is next important step, add the data sources. Add data sources which are used in the report. Which are used in the report to which your gateway is configuring. To which your gateway is getting configured. Gateway is getting configured. And the sentence ki understanding enti. Okay, so ఈ సెంటెన్స్ కి అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి అంటే, సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీరు ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేస్తున్నారు. సో ఆ రిపోర్ట్ కి సంబంధించిన డేటా సోర్స్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని గేట్వే లోపల కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే, సో ఈ గేట్వే లోపల నేను ఒక లైక్ ఐ హ్యావ్ గోన్ ఫర్ ఏ, సో నేను ఒక గేట్వే లోపల నేను ఒక డేటా సోర్స్ ని యాడ్ చేసి ఉంటాను. సో ఆ డేటా సోర్స్ ఏంటి, సో దెర్ ఇస్ ఎ గేట్వే హియర్, రైట్. సో నా గేట్వే ఉంది. సో ఈ గేట్వేలో నెంబర్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్ ఉన్నాయి. దీని కింద చూడండి, సో వేర్ యూ కెన్ సీ అడ్వెంచర్ వర్క్స్, రైట్. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ అడ్వెంచర్ వర్క్స్ యొక్క డేటాబేస్ ని కాన్ఫిగర్ చేశారు. అలాగే మనం ఏదైనా ఒక డేటా ఒక గేట్వే ఇన్స్టాల్ అయిన వెంటనే దాని కింద మన పవర్ బిఐలో, అంటే మన పవర్ బిఐలో ఏదైతే మనం పవర్ బిఐలో యూజ్ చేసిన, ఏదైతే రిపోర్ట్ లో యూజ్ చేసిన డేటా సోర్స్ ఉందో దాన్ని కనెక్ట్ చేయాలి. అంటే సింపుల్ టు సే దట్ నేను ఒక పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ తయారు చేసాను అనుకోండి. సో ఆ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో, సో దానికి సంబంధించిన డేటా సోర్స్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు కనెక్ట్ విత్ సింపుల్ థింగ్ లైక్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ని యూజ్ చేసి నేను పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ తయారు చేస్తున్నాను. సో ఆ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ రీఫ్రెష్ అవ్వాలి డైలీ. ఆ పవర్ బిఐకి సంబంధించిన డేటా సోర్స్ వచ్చి నా లోకల్లోనే డేటాబేస్ అనుకోండి. సో లెట్స్ గో త్రూ ఇట్. సో జస్ట్ నేను ఒక పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ తయారు చేస్తాను ఆల్రెడీ. సో ఆ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ దేనికి కనెక్ట్ అయిందంటే నా లోకల్ డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాబేస్ క్రియేటింగ్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ ది లోకల్ డేటా సోర్స్. లెట్ మీ షో యూ. So let's say if I connect to my local data sources of anything like adventure works కానీ దేనికైనా కనెక్ట్ అయ్యి అనుకోండి. let's say Northwind connect అయ్యి. So Northwind connect అయ్యి if I was creating a table and I was creating a report and I published it. సో నేను ఈ రిపోర్ట్ ని పబ్లిష్ చేసేసాను అనుకోండి. Northwind కనెక్ట్ అయ్యి నేను రిపోర్ట్ తయారు చేసి I publish it to PowerBi service, let's suppose. Okay, let's see. So I was connecting to Northwind, నా డెస్క్టాప్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. సో దాంట్లో Northwind అనే డేటాబేస్ నేను కనెక్ట్ అవుతున్నాను. సో ఆ కనెక్ట్ అయినప్పుడు సో ఐ వాస్ కనెక్టింగ్ సమ్ టేబుల్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఐ వాస్ క్రియేటింగ్ ఏ రిపోర్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఈ రిపోర్ట్ నేను పబ్లిష్ చేస్తాను. పవర్ బిఐ సర్వీస్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఈ పవర్ బిఐ సర్వీస్ లో ఉన్న డేటాని రీఫ్రెష్ చేయాలి. సో Northwind లో ఏదైనా కొత్త డేటా వస్తే ఆ డేటాని తీసుకుని లోకల్ నుంచి, సో ఇట్ షుడ్ మూవ్ టు ది క్లౌడ్ సోర్సెస్. సో క్లౌడ్ కి మూవ్ చేయాలి. సో దానికోసం నేను ఏం చేయాలి, I need to give the username and password of Northwind into that gateway. So that ఆ gateway లో నేను ఈ Northwind యొక్క username password దీని యొక్క డేటా సోర్స్ ని యాడ్ చేయాలి. సో మీన్స్ I was need to add this data source into the gateway. అంటే ఈ గేట్వే ఆన్లైన్ ఉంది అనుకోండి, ఏదైనా ఒక గేట్వే ఏదైతే గేట్వే ఆన్లైన్ లో ఉంటుందో సో దాంట్లోకి ఆ డేటా సోర్స్ లోకి యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేయాలంటే సింపుల్ గా యూ నీడ్ టు క్లిక్ హియర్ యాడ్ డేటా సోర్స్. సో యాడ్ డేటా సోర్స్ అన్న వెంటనే ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఇది ఫర్ సపోజ్ నాకు ఇది దిస్ ఇస్ ఆన్లైన్ అనుకోండి. So it is online. So already someone has configured there some data source. ఇప్పుడు నేను ఒక డేటా సోర్స్ లైక్ Northwind ని కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. I say that my data source name is Northwind. Okay, or else I'll simply say that Northwind. సో నా డేటా సోర్స్ వచ్చి సో ఏ టైప్ అండి, SQL సర్వర్, రైట్. సో SQL సర్వర్ నుంచి లెట్స్ సే I will try to create it as a SQL server is my username. So server వచ్చి నా సర్వర్. సో this is the server, right. సో నేను I'll try to let me pull one table like region pull చేసాను అనుకోండి. let's say load it. సో నా సర్వర్ వచ్చి what I will say that my server is SSMS ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ మై సర్వర్, రైట్. SQL సర్వర్ ఏదైతే ఉందో, అంటే ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేస్తున్న డేటా సోర్స్ ఏంటి, దీనికి ఈ రిపోర్ట్ కి నేను యూజ్ చేస్తుంది Northwind కాబట్టి Northwind సర్వర్ ఏ సర్వర్ లో ఉంది అది. ఓకే, ఆ Northwind అనే డేటాబేస్ ఏ సర్వర్ లో ఉంది.
So you should give me the server name. So like IP address or a server name. So where it is hosted. This is my server name. So I'll go to here and I'll give the server name. Okay, this is the server database. I will say that database Northwind and authentication. I'll say that Windows kaadu basic authentication undi with a SA username and a password. So SA, I'll say that 1, 2, 3, 4, and I'll say add. Okay, so I was trying to connect it, but gateway is online lo ledhu kabatti general ga mee gateway online lo undi anukondi, you will add the data source here. సో అంటే మన రిపోర్ట్ లో ఏ డేటా సోర్స్ యూస్ చేసామో, సో వాట్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ లో మనం యూస్ చేసిన డేటా సోర్స్ ని యాడ్ డేటా సోర్సెస్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద రిపోర్ట్ టు విచ్ యువర్ గేట్వే ఇస్ గెటింగ్ కాన్ఫిగర్డ్. సో ఈ వర్డ్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అంటే మనం ఒక రిపోర్ట్ కి సంబంధించిన దాన్ని రీఫ్రెష్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి. ఈ రిపోర్ట్ ని రీఫ్రెష్ చేయాలి అనుకుంటే దీనికి సంబంధించిన డేటా సోర్సెస్ అన్ని కూడా గేట్వేలో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, గేట్వేలో కాన్ఫిగర్ చేయాలి మీన్స్ యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఆల్ ది డేటా సోర్సెస్ that are confined to that report. ఏ రిపోర్ట్ అయితే మీరు రీఫ్రెష్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆర్ ఏ రిపోర్ట్ మీరు కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకుంటున్నారు గేట్వేని, సో దానికి సంబంధించిన డేటా సోర్సెస్ అన్ని కూడా యాడ్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ విల్ యాడ్. అదే నేను చెప్పాను కదా, ఈ గేట్వే మల్టిపుల్ యూజర్స్ కూడా షేర్ చేయొచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఈ గేట్వేని మల్టిపుల్ యూజర్స్ కూడా షేర్ చేయొచ్చు. వేర్ యూ కెన్ ఎంటర్ ద లైక్ ఇప్పుడు నేను మీకు షేరింగ్ నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తాను సర్వర్ లో. సో ఇన్ మై లాగిన్ ఐ కుడ్ సీ దట్ గేట్వేస్. ఆ గేట్వే నేమ్ తో నేను గేట్వే చూడగలుగుతున్నాను. నేను కాన్ఫిగర్ చేసేసుకున్నాను నా డేటా సోర్స్. సమ్వన్ ఆస్క్డ్ యూ, సో నేను కూడా నాకు గేట్వే కావాలి, నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసావా అంటే ఎస్ ఐ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ టు ద సర్వర్. నాకు మరి కావాలి అంటే యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అంటే యూ నీడ్ టు గివ్ ద యాక్సెస్ టు దట్ ఎండ్ యూజర్. వాళ్ళకి ఎవరికైనా గేట్వే రీయూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ దర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ యాడ్ ఇట్ సో దట్ హీ కెన్ ఆల్సో సీ. అంటే తను కూడా లాగిన్ అయినప్పుడు మేనేజ్ గేట్వేస్ కి వెళ్తే ఈ గేట్వే కనిపిస్తుంది, తను కూడా తన డేటా సోర్సెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీన్స్ ఇట్ కెన్ బి షేర్డ్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ పీపుల్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ద రిసోర్స్. అంటే వాళ్ళకి ఎవరైతే కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. సో పాయింట్ టు బి నోటెడ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ టు ది అదర్ పీపుల్, సో ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటండి, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ if you want to add new members and new members to the gateway or share the gateway to other users, share the gateway to others so that they can configure their data sources into this gateway. ఈ gateway లో configure means you can say that I can say that the gateway can be shared across అంటే single gateway can be shared by single gateway can be shared across multiple developers, right? So this is the point. సో ఓకే, సో మనం అయితే గేట్వే కాన్ఫిగర్ చేసేసాము, గేట్వే ఇన్స్టాల్ చేసాము, గేట్వేలో కనిపిస్తుంది. గేట్వే లో మన డేటా సోర్స్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటున్నామో, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ డేటా సోర్స్ తీసుకోవాలంటే ఎక్కడికి వెళ్తారండి, సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా, సో డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్, దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ సీ దిస్ ఇస్ ద డేటా సోర్స్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ దిస్ రిపోర్ట్. Okay, very clear, right? So this is the place where you see the data source. You need to add the data source to the gateway. So okay, so done. So gateway ki data source add chesin tarvata em cheyali. So you need to go jump into, so ikkada gateway chesesin tarvata okay anukunnaka, so when you go to workspace, meer workspace lo edaithe report undo, let's say you need to go to that workspace. మీ రిపోర్ట్ రీఫ్రెష్ సెట్టింగ్ పెట్టాలి ఈ గేట్వేకి. అంటే గేట్వేలో గేట్వే ఇన్స్టాల్ చేశారు, దాంట్లో రిపోర్ట్ కి సంబంధించిన డేటా సోర్స్ యాడ్ చేశారు. ఫర్ సపోజ్ యూ హ్యావ్ యాడెడ్ ద డేటా సోర్స్ ఫర్ సపోజ్ డెవ్ వర్క్ స్పేస్ లో ఉన్న నార్త్ విండ్ అనే డేటాబేస్ ని యూజ్ చేసి లెట్స్ సే ఏదైనా ఒక రిపోర్ట్ ఉంది అనుకోండి. లెట్స్ సే ఐ సీ దట్ శాంపుల్ రీఫ్రెష్ చెక్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద రిపోర్ట్ అనుకోండి. సో దీనికి సంబంధించిన డేటా సోర్స్ ఇచ్చి నార్త్ విండ్, మీరు ఆల్రెడీ ఆ డేటా సోర్స్ కూడా దాంట్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. మరి దీన్ని స్కెడ్యూల్ రీఫ్రెష్ చేయాలి అంటే దెర్ ఇస్ 2 ఆప్షన్స్ హియర్. సో ఇక్కడ చూడండి, మామూలుగా మాన్యువల్ గా రీఫ్రెష్ చేయాలన్నా స్కెడ్యూల్ రీఫ్రెష్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ దీనికి గేట్వే అటాచ్ చేయాలి. మీన్స్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఏంటి, we need to attach gateway. దీనికి గేట్వే అటాచ్ చేయాలి. we need to attach a gateway to the
data set of the report which is used for manual refresh చేయాలన్నా మాన్యువల్ అంటే మీరు హిట్ రీఫ్రెష్ అంటే మాన్యువల్ రీఫ్రెష్ అంటే మీరు హిట్ చేసిన ఆర్ స్కెడ్యూల్ రీఫ్రెష్ సో మీరు రెండిట్లో ఏది చేయాలన్నా ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి అటాచ్ చేయాలి ఆ గేట్వేని ఎలా అటాచ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఆప్షన్ దీని మీదకి వెళ్ళిన వెంటనే దెర్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ గో విత్ సెట్టింగ్స్ కి వెళ్తారు సెట్టింగ్స్ కి వెళ్ళిన వెంటనే దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ సీ దిట్ ఈస్ ల్యాండెడ్ సో ఇక్కడ ల్యాండ్ అయింది సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఈ గేట్వే అనే కనెక్షన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ గేట్వే కనెక్షన్ సో ఈ గేట్వే కనెక్షన్ లో యూ నీడ్ టు చూస్ ద గేట్వే విచ్ ఇస్ ఆన్లైన్ అండ్ సో ఇక్కడ అయితే అన్ని ఆఫ్లైన్ లో ఉన్నాయి సో మనకి ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అది ఆన్లైన్ లోకి వస్తుంది జస్ట్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్ చూడండి ఇది ఆల్రెడీ దీనికి కాన్ఫిగర్ అయింది కాబట్టి గేట్వే అనేది రీచబుల్ లేదు బట్ ఆన్లైన్ లో లేదు ఆన్లైన్ లో ఉంటే ఈ గేట్వేని సెలెక్ట్ చేసి ఉన్నాడు సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ గేట్వే అయితే రీచబుల్ లేదు కానీ దాంట్లో డేటా సోర్స్ నార్త్ విండ్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది సో దిస్ ఇస్ సెలెక్టెడ్ సో అలా అంటే మీరు చూస్ చేసుకోవాలి లెట్స్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చూస్ దిస్ వన్ ఐ కెన్ చూస్ దిస్ ఇట్ ఇస్ అ రేడియో బటన్ సో వేర్ యూ నీడ్ టు చూస్ దిస్ అండ్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాప్ టు నార్త్ విండ్ అని ఓకే దిస్ విల్ బి షోన్ బికాస్ మీరు గేట్వేలో ఆల్రెడీ డేటా సోర్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఓకే సో అంటే ఈ రిపోర్ట్ ఖచ్చితంగా ఇదే డేటా సోర్స్ కాబట్టి మీరు సింపుల్ గా ఏం చేయాలి జస్ట్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దట్ గేట్వే సో గేట్వే సెలెక్ట్ చేస్తే సో ఇట్ విల్ పాప్ అప్ అండ్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ నార్త్ విండ్ దట్స్ ఇట్ సో మీరు సెలెక్ట్ చేసి నార్త్ విండ్ అని కొట్టగానే సో ఇట్ విల్ సే దట్ అప్లై అని అడుగుతుంది సో ఎస్ యూ నీడ్ టు అప్లై సో వన్స్ యూ అప్లై దట్స్ ఇట్ అంటే ఈ డేటా సెట్ కి మీరు గేట్వేని కాన్ఫిగర్ చేసేసారు అంతే సో జస్ట్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దట్ గేట్వే సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి సో సిక్స్త్ స్టెప్ సో వీ నీడ్ టు అటాచ్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి గో టు డేటా సెట్ కి వెళ్ళి యూ నీడ్ టు ఆ రిపోర్ట్ అంటే ఏ రిపోర్ట్ సంబంధించిన డేటా సెట్ కి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్ వెళ్తే సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ గేట్వేస్ విల్ బి అవైలబుల్ ఎన్ని గేట్వేస్ ఉన్నాయి అన్ని గేట్వేస్ విల్ బి అవైలబుల్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ది గేట్వే విచ్ ఇస్ ఆన్లైన్ అండ్ యువర్ డేటా సోర్స్ దాంట్లో కాన్ఫిగర్ చేశారు ఉన్నారు సెట్ ది గేట్వే విచ్ ఇస్ ఆన్లైన్ and data source is attached to that okay that's it సో ఆ గేట్వే కి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్ కి వెళ్ళి మీరు సెలెక్ట్ చేసి గేట్వే ఆన్లైన్ దట్స్ ఇట్ సో మీరు అది చేసిన వెంటనే స్కెడ్యూల్ రిఫ్రెష్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో స్కెడ్యూల్ రిఫ్రెష్ ఇప్పుడు నేనైతే పెట్టలేదు సో వెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ఇట్ స్కెడ్యూల్ రిఫ్రెష్ కూడా ఆన్ చేయొచ్చు అంటే ఇది ఎప్పుడు ఆన్ అవుతుంది అంటే స్కెడ్యూల్ రిఫ్రెష్ అనేది మీరు గేట్వే కాన్ఫిగర్ చేస్తే తప్ప ఆన్ అవ్వదు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ఈ గేట్వే అనేది మీ లోకల్ డేటా సెంటర్ లో ఉన్న సర్వర్స్ కనెక్ట్ అవుతాయి అంటే లోకల్ డేటాబేసెస్ అలాగే క్లౌడ్ లో ఉన్న దానికి డేటాబేసెస్ కనెక్ట్ అయితే మీకు అవసరం లేదు సరే క్లౌడ్ లో డేటాబేస్ అంటే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాళ్ళు చెప్తారండి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఇట్స్ ఎ క్లౌడ్ సర్వర్ అని సో మోర్ లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రియల్లీ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ ఎ క్లౌడ్ సర్వరా కాదా అని మీకు క్లౌడ్ డేటాబేస్ అంటే ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ సేస్ దట్ సో మీరు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ చూస్తే జనరల్ గా మీ క్లౌడ్ ది ఈ విధంగా ఉంటాయి so where I could say that this is the name of it so database.windows.net so e naming conventional ఉంటాయి cloud databases so normal databases server names ఈ విధంగా ఉండవండి so this is the normal మీ సర్వర్ నేమ్ ఇచ్చిన బట్టే చెప్పచ్చు ఇది క్లౌడ్ ఆర్ నార్మల్ దాని సో క్లౌడ్ అయితే .database.windows.net సో ఈ విధంగా హోస్ట్ అయి ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ నోన్ ఎస్ క్లౌడ్ సోర్సెస్ ఈ క్లౌడ్ సోర్సెస్ యొక్క డేటాబేస్ నేమ్సే సర్వర్ నేమ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఓకే సర్వర్ నేమ్స్ బట్టి కూడా ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు సో ఇది నేను నార్మల్ సర్వర్ అనుకోండి ఇట్స్ విల్ బి 10.9.8.7 ఆ విధంగా ఉంటాయి ఆ సర్వర్ నేమ్స్ వెన్ యూ గో ఫర్ క్లౌడ్ లో ఉన్న డేటాబేస్ హోస్ట్ చేశారు అంటే జనరల్ గా మీకు ఆ టాక్ లో తెలిసిపోతుంది వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు టాక్ అబౌట్ దస్ డేటాబేసెస్ ఎక్కడి నుంచి హోస్ట్ చేశారని తెలుస్తుంది అలా కాకపోయినా కూడా మీరు సర్వర్ నేమ్ నుంచి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో జనరల్లీ వాట్ విల్ ట్రై టు డూ ఈస్ వెన్ యూ సీ database.windows.net ఇట్ ఈస్ ఎ క్లౌడ్ హోస్టెడ్ సర్వర్ సో క్లౌడ్ లో హోస్ట్ చేసిన డేటాబేస్ ఇది అని సో వేర్ ఐ కెన్ కనెక్ట్ విత్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్ సో ఈ ముందు పేరు మర్చిపోండి దిస్ ఈస్ అ యూజర్ డిఫైన్డ్ నేమ్ ఎవరైనా ఏ పేరైనా పెట్టుకోవచ్చు బట్ ద లాస్ట్ పార్ట్ యూ కెన్ సీ ద .database.windows.net చూసారా సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ నీడ్ టు సీ దట్ దిస్ ఇస్ ఎ క్లౌడ్ సర్వర్ ఇది క్లౌడ్ సర్వర్ యొక్క డేటాబేస్ అని సో దట్ మీకు గేట్వే అవసరం లేదు ఎందుకనంటే క్లౌడ్ లో ఉంది కాబట్టి యూ నీడ్ నాట్ టు గో ఫర్ గేట్వే అంటే గేట్వే అవసరం లేకుండానే ఆటోమేటిక్ గా స్కెడ్యూల్ రిఫ్రెష్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ
సో మీ గేట్వే కూడా కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ గేట్వే. సో ఆటోమేటిక్గా షెడ్యూల్ రిఫ్రెష్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది వెన్ యూ గో ఫర్ ఎ డైరెక్ట్ క్వెరీ. సో డైరెక్ట్ క్వెరీలో కనెక్ట్ అయిన వెంటనే సో మీరు ఏం చేస్తారంటే వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ యూ ఈస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లౌడ్ లో మీ డేటాబేస్ హోస్ట్ అయింది అంటే మోస్ట్ లైక్ ప్రిఫరబుల్లీ వీల్ ట్రై టు గో విత్ ఎ డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ లేటర్ దాన్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ ఇంపోర్ట్ మోడ్. ఎప్పుడైతే ఇంపోర్ట్ ఉన్నదో ఖచ్చితంగా గేట్వే కావాలండి. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లౌడ్ ఆర్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ మీరు ఇంపోర్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళారు అంటే గేట్వే కంపల్సరీ కావాలి. Okay, so I would suggest that when you are using a cloud sources like cloud database use చేస్తున్నప్పుడు try to see can we use a direct query or not, because why do it మళ్ళీ దీనికి ఒక ఎక్స్ట్రా బటన్ గా ఇన్స్టాల్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేసి ఎప్పుడు ఆన్లైన్ లో ఉంచి దాంట్లో ఇదంతా అవసరం లేకుండా మీకు డైరెక్ట్ క్వెరీ యూజ్ చేసుకుని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ద క్లౌడ్ సోర్స్. ఓకే, కాదు క్లౌడ్ సోర్స్ కి వెళ్ళినా కూడా ఇంపోర్ట్ పెట్టుకుంటారంటే ఎస్ యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ ఇట్, అప్పుడు కూడా మీ షెడ్యూల్ రిఫ్రెష్ కావాలి. మళ్ళీ ఇదే ప్రాసెస్. అంటే ఇప్పుడు యాడ్ డేటా సోర్స్ మీరు ఎలా అయితే నార్మల్ డేటాబేస్ ని యాడ్ చేస్తారో సేమ్ ఈ సర్వర్ ని యాడ్ చేస్తారు. సో లెట్స్ సపోజ్ ఇదే అనుకోండి మీ సర్వర్. సో ఈ సర్వర్ ని కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి వస్తుంది గేట్వేలో. సో ప్రీవియస్ గా మీరు ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తారు, ఈ సర్వర్ ని కాన్ఫిగర్ చేశారు. నెక్స్ట్ క్లౌడ్ అయితే ఇది కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే. Okay, so try to understand like whenever you are trying to use on premises like with the cloud ఏదైనా కూడా, so when you are trying to import the data to bring the data into the latest data into the data like PowerBi report, if it is a direct query always it will be connected. So ఎందుకంటే డేటా ఇంపోర్ట్ చేయం కాబట్టి డేటా సోర్స్ లోనే డేటా ఉంటుంది కాబట్టి when it is like import mode then you need to schedule a refresh. So ఇక్కడ మనం schedule refresh చేయడానికి so there is an option here where you can refresh it daily, weekly kuda unnadi. So where you have an option of time zone as well as times. ikkada mana pro license ante we are using a license known as pro license ఉన్నప్పుడు you can always refresh only 8 times per day. మీరు 8 times కన్నా ఎక్కువ రిఫ్రెష్ చేయలేరు. సో యూ కెన్ నాట్ గో విత్ మోర్ దాన్ 8 times per day. సో అంటే ప్రో లైసెన్స్ కి ఓన్లీ 8 times per day. ప్రీమియం పెర్ యూజర్ కానీ ప్రీమియం లైసెన్స్, మనం ప్రీమియం లైసెన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం రైట్. ప్రీమియం పెర్ యూజర్ అనే లైసెన్స్ తీసుకుని ఉంటే 48 times per day చేయొచ్చు. 48 times per day. సో మీరు ప్రీమియం లైసెన్స్ తీసుకున్నారు కాబట్టి 8 times per day అంటే 24 hours లో 3 hours కి మీరు రిఫ్రెష్ పెట్టుకోగలుగుతారు. సో దట్ ఈస్ ద రీఫ్రెష్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఈ గేట్వేస్ ద్వారా అంటే లైక్ ఈ గేట్వే రీఫ్రెషింగ్ అని పెట్టడం స్టార్ట్ చేసామంటే దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీస్. ఒకసారి మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి, డేటా సోర్స్ యాడ్ చేయాలి, తర్వాత దాని అన్ని కూడా షెడ్యూల్ ఆన్లైన్ లో ఉండాలి గేట్వే, దాంట్లో మళ్ళీ షెడ్యూల్ రిఫ్రెష్ పెట్టాలి. పెట్టినా కూడా విండో కూడా వెరీ లెస్ ఉంటాయి. ప్రో యాక్సెస్ అయితే 8 times per day చేయగలుగుతారు. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే అంటే మీకు ఇది ఎప్పుడు ఓకే అవుతుంది అంటే మీకు రోజుకి ఒకసారి రిఫ్రెష్ అనుకోండి, యూ కెన్ షెడ్యూల్ ఏ పర్టికులర్ టైం. లైక్ ఇక్కడ చూడండి 2 hours or 2:30 మధ్యలో టైం ఉండదు. ఏదో 2 o'clock చేయాలి లేకపోతే 2:30 చేయాలి. సో లెట్స్ సే ఐ కీప్ ఇట్ యాజ్ 2 AM మార్నింగ్. సో డైలీ 2 AM కి నా లోడింగ్ అంటే లైక్ నా డేటాబేస్ లో లేటెస్ట్ డేటా వస్తుంది. సో 2 తర్వాత అంటే 1 కి అయిపోతుంది కాబట్టి నేను 2 కి ఇక్కడ రిఫ్రెష్ పెట్టుకున్నాను. సో దట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ రిఫ్రెష్ యాడ్ చేసి ఆన్ చేసేసి ఉంచుతాను. సో దట్ ఏమవుతుంది ఈ పర్టికులర్ షెడ్యూల్ టైం కి నాకేమవుతుంది, నేను స్టోర్ చేసిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ గేట్వేలో కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను కదా. సో గేట్వేలో నా యాడ్ డేటా సోర్స్ అప్పుడు నేను యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను కదా, ఆ పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తీసుకుని షెడ్యూల్ టైం కి లేటెస్ట్ డేటాని లోకల్ డేటాబేస్కి వెళ్ళి తెచ్చుకుని ఈ రిపోర్ట్ లకి రిఫ్రెష్ చేసి చూపిస్తుంది. సో ఆ రిఫ్రెష్ అయింది అంతా మీరు ఎక్కడ చూడగలుగుతారంటే దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిఫ్రెష్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ 2 o'clock ఎప్పుడు రిఫ్రెష్ అవుతుంది అంట. సో రిఫ్రెష్ గా ప్రీవియస్ గా రిఫ్రెష్ అయిన హిస్టరీ అంతా కూడా మీకు చూడొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఓకే నా రిఫ్రెష్ అయిందా లేదా, లాస్ట్ రిఫ్రెష్ పెర్ఫార్మ్ అయిందా లేదా అనేది. దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ షెడ్యూల్ రిఫ్రెషెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాట్. సో ఈ రిఫ్రెష్ అవ్వకపోవడానికి రీజన్ అయి ఉంటది. ఒక రీజన్ ఏంటంటే మీ గేట్వే ఆన్లైన్ లో ఉండకపోవచ్చు. సో గేట్వేలో ఆన్లైన్ లో లేకపోయినా కూడా రిఫ్రెష్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో యువర్ గేట్వే షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఆన్లైన్. సో ఆల్వేస్ ఆన్లైన్ అంటే యూ నీడ్ టు ఓపెన్ ద గేట్వే అండ్ సీ దట్ ఈస్ ఇట్ ఆన్లైన్ ఆర్ నాట్. ఇది జస్ట్ మీ గేట్వేని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన కంప్యూటర్ లో గేట్వే అని టైప్ చేస్తే అది చూపిస్తుంది, దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఓపెన్. సో యూ నీడ్ టు మేక్ దట్ ఆల్వేస్ ద గేట్వే ఆన్లైన్. అంటే జనరల్ గా సర్వర్ లో అయితే ఆన్లైన్ లోనే ఉంటది. సో వన్స్ ఇట్ గెట్ ఆన్లైన్ ఆబ్వియస్లీ రిఫ్రెష్ అంటే మన గేట్వే ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే మీరు రిఫ్రెష్ ఏమి పని చేయవు. సో గేట్వే కంపల్సరీ కావాల్సిన ఫీడింగ్ ఏంటి అంటే నెట్వర్క్. సో నెట్ కంపల్సరీ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. సో గేట్వే నెట్వర్క్ ఉంటేనే సో ఆ క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకుని మీ లోకల్ డేటా సెంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి డేటా తీసుకొచ్చి పుష్ చేసి రిపోర్ట్ లోకి లేటెస్ట్ డేటా ప్లేస్ చేస్తుంది. సో ఒక్కసారి మీరు రిఫ్రెష్ అయిపోయిన వెంటనే మీ రిపోర్ట్ లో చూస్తే లేటెస్ట్ డేటా వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వేర్ I was saying that
this is a gateway. So gateway is very important when you are pulling the data from the local data centers. So మీ కంపల్సరీ లోకల్ డేటా సెంటర్స్ నుంచి మీ డేటాను పుల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, సో లైక్ లోకల్ డేటా సెంటర్ లో స్టోరేజ్ అయిన ఉన్న డేటాని మీరు కంపల్సరీ తీసుకురావాలి అనుకుంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ gateway. So gateway అనేది కంపల్సరీ. Okay, so gateway is very must. So you need to get that gateway installed into our system or a server in order to bring the latest data into our report. సో రిపోర్ట్ లో లేటెస్ట్ డేటా తీసుకురావాలంటే కంపల్సరీ గేట్వే కావాలి. ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ అన్ ఇంపోర్ట్ మోడ్, డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ యూస్ చేస్తున్న ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఉన్నా కూడా గేట్వే యూస్ చేయాలి. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లౌడ్ ఓన్లీ డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ ఉంటే మీకు ఆ గేట్వే అవసరం లేదు. ఓకే, సో మరోసారి చెప్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇన్స్టాలింగ్ ద గేట్వే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మేనేజింగ్ ద గేట్వే, సో నెక్స్ట్ యాడింగ్ ద డేటా సోర్స్ టు ద గేట్వే. సో ఏ డేటా సోర్సెస్ అయితే నెక్స్ట్ ఎవరికైనా షేరింగ్ ఇవ్వాలంటే యూ విల్ ప్రొవైడ్ షేరింగ్ టు ద గేట్వే, అండ్ యూ నీడ్ టు అటాచ్ దట్ గేట్వే టు ద డేటా సెట్. అండ్ వన్స్ డేటా సెట్ కి వెళ్ళాలి, ఎలా అటాచ్ చేయాలి అంటే గో టు ది డేటా సెట్ సెట్టింగ్స్ కి వెళ్ళి గేట్వే, సెలెక్ట్ దట్ గేట్వే విచ్ ఇస్ ఆన్లైన్ అండ్ అటాచ్ ఇట్. అండ్ సెవెంత్ స్టెప్ ఇస్ ఏంటండి, schedule the gateway. So you need to schedule the gateway for I could say that for a particular schedule time, particular time ki schedule cheyandi. So you can schedule the time and you can see it in a refresh history. So schedule work ayinda ledha anedi you can always see in the refresh history. Okay, schedule the time for a particular, and you can go with the on-prem pro version aithe. If you can go with the pro version, it is 8 times per day. So day ki vachi 8 times మీరు refresh చేయగలుగుతారు. So this is the thing. We'll go with the gateway. So gateway and configure చేయాలంటే these are the steps. Okay, so నా దాంట్లో ఇన్స్టాల్ అవ్వట్లేదు. You guys will try it. మీరు ట్రై చేయండి. If you are facing any problem, let me know. So I have some problem in my system. It is not getting installed into my system, but you can try. నేను దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా మీకు మళ్ళీ ప్లేస్ చేస్తాను. సో టుడే ఐ విల్ ట్రై టు పోస్ట్ దట్ వీడియోస్. అంటే నేను ప్రాక్టికల్ గా చేసిన వీడియోస్ కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. బట్ నేను ప్రాక్టికల్ గా చేసిన వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తాను, ప్లస్ మీరు స్టెప్స్ కూడా ఇచ్చాను కదా. సో ట్రై టు ఇన్స్టాల్ ఏ గేట్వే. మీరు ఒక లైక్ మీరు అందరికీ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది కాబట్టి, సో దీంట్లో మీరు ఒక సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఒక చిన్న రిపోర్ట్, నాట్ ఎ బిగ్ రిపోర్ట్, జస్ట్ యూ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ సింపుల్ రిపోర్ట్ విత్ 1 టేబుల్ అయినా సరిపోతుంది. జస్ట్ రిపోర్ట్ టు షోకేస్ దట్ మన డేటా రిఫ్రెష్ అయిందా లేదా అని చూడటానికి. సో జస్ట్ మన రిపోర్ట్ లో ఏదో ఒక రిపోర్ట్ లో చిన్న ఒక టేబుల్ నుంచి తీసుకొచ్చినా పర్లేదు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. ఇట్స్ నాట్ మేక్ బిగ్ టేబుల్. సో ఒక టేబుల్ ఆర్ 2 టేబుల్స్ నుంచి ట్రై చేసి జస్ట్ టు సీ దట్. సో దీన్ని ఫస్ట్ పబ్లిష్ చేయండి రిపోర్ట్ ని. సో తర్వాత మీరు గేట్వే ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ రిపోర్ట్ మీద గేట్వేని కాన్ఫిగర్ చేయండి. సో కాన్ఫిగర్ చేసి సో రిఫ్రెష్ అవుతుందా లేదా చూడండి. ఓకే, so that is what I was trying to say. Okay, so we need to install the gateway into your system. ఈ సిస్టమ్ లోకి ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతూ ఫస్ట్ మీరు PowerBi రిపోర్ట్ చేసి పబ్లిష్ చేసేసుకోండి. తర్వాత మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుని కాన్ఫిగర్ చేసుకుని నెక్స్ట్ try to configure it అంటే లైక్ ద స్టెప్స్ వి ఫాలోడ్ ఇట్, రైట్. గేట్వే ఇన్స్టాల్ చేసి డేటా సోర్స్ యాడ్ చేసి సో దీనికి పాయింట్ చేయండి. ఈ డేటా సెట్ కి ఏదైతే మీరు పబ్లిష్ చేశారో ఆ డేటా సెట్ పాయింట్ చేసి స్కెడ్యూల్ టైం ఇవ్వండి. అలాగే స్కెడ్యూల్ టైం దాకా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి. సో యూ నీడ్ నాట్ టు వెయిట్ ఫర్ ద స్కెడ్యూల్ టైం. మీరు ఆ విధంగా రిఫ్రెష్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే వెన్ యూ గో టు ద డెవ్ వర్క్ స్పేస్, అంటే మీరు ఫర్ సపోజ్ ఈ గేట్వే ఈ డేటా సెట్ కి మీరు రిఫ్రెష్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, స్కెడ్యూల్ చేసేసారు, దట్ ఈస్ ఓకే. స్కెడ్యూల్ ప్రకారం రన్ అవుతుంది. మీన్ వైల్ చెక్ చేసుకోవాలి నా గేట్వే పనిచేస్తుందా లేదంటే సో మాన్యువల్ గా రిఫ్రెష్ చేయొచ్చు. సో వేర్ యూ హిట్ దిస్, దీన్ని మీరు హిట్ చేశారంటే సో అది ఆటోమేటిక్ ఇలా ప్రిపేరింగ్ ఫర్ రిఫ్రెష్ అని వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గేట్వే ఇస్ ఆన్లైన్ ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ దిస్ ఇష్యూ. సో గేట్వే ఆన్లైన్ లో లేదు కాబట్టి సో